Welcome to Basic Chemistry. Today I am discussing 10th Chemistry, first chapter, Chemical Reactions and Equations, Activity Based Questions. Okay, Activity 1.6 ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് പൗഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ എടുത്തിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ ഫ്യൂംസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഈ ബ്രൗൺ ഫ്യൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്. നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലെഡ് മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും, ഓക്സിജനും ഉണ്ടാവും. So just we can write the equation. Okay, just reaction. We know that lead nitrate, what is the chemical formula of lead nitrate? That is PbNO3 twice, right? PbNO3 twice, because lead is valency is 2 and nitrogen NO3 is valency is 1. Okay, so we can cross PbNO3 twice will be obtained, and it is decomposes. It decomposes means it absorbs heat energy, right? It absorbs heat energy, it forms decomposes to form lead monoxide, that is PbO, and nitrogen dioxide will be obtained and oxygen. Okay, oxygen will be formed, NO2 and oxygen. Okay, oxygen O2, just write, right. This is the chemical equations, and this is also solid. Lead nitrate is a white solid, lead dioxide is a solid, that is a brown color, and nitrogen dioxide, what is that? This is a brown fumes, this is a gas, oxygen is also gas. Is this balanced chemical equation? No, this is not a balanced chemical equation. We want to balance it. So here see, this is a nitrogen is 2, here oxygen is 6, lead is 1, lead is okay, lead is balanced, but nitrogen is 2, oxygen is 6, here also nitrogen is 1, oxygen is 2 plus 2 plus 1, that is 5. So we want to just balance the both the side. Okay, left and the right side. If left and right both are equal, then it is, we can call it as a balanced chemical equation. This is not a balanced equation. So ഇവിടെ നമ്മൾ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ബാലൻസ്ഡ് അല്ല. അപ്പോൾ നൈട്രജനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈക്വൽ ആയ അതേ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കുക. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നൈട്രജൻ 2 ആയതുകൊണ്ട് നൈട്രജൻ 2 ആഡ് ചെയ്തു. സോ 2 ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൈട്രജൻ ഈക്വൽ ആയി. ബട്ട് എന്താ പ്രശ്നം, പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ ഇസ് എ 6. ഹിയർ ആൾസോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓക്സിജൻ 6, ബട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് 4 plus 1 5 plus 2 7 ആണ് ഓക്സിജൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 6ഉം റൈറ്റ് സൈഡിൽ 7 വരുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മാച്ച്ഡ്, അത് കറക്റ്റ് അല്ല, ബാലൻസ്ഡ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കുറച്ചുകൂടി ഓക്സിജൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം, അതായത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് 1 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് 1ന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു 2 വെച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, 2 ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ ലെഡ് 2 ആയി. സോ ലെഡ് 2 ആയതുകൊണ്ട് ഷുവർ നമുക്ക് വി വാണ്ട് ടു ആഡ് ലെഡ് മോണോക്സൈഡ്, ദറ്റ് ഇസ് 2. ഓക്കെ, 2 PbO കിട്ടി. ഇനി നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 4 ആണ്. സോ വി വാണ്ട് ടു റിമൂവ് ദിസ് നമ്പർ, 2 റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ 4 ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 4 ആഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ്, ബിക്കോസ് ലെഡ് ഇസ് 2, ലെഡ് ഹിയർ 2. Okay, nitrogen is 2 into 2, that is 4 nitrogen. And what about oxygen? Oxygen is 6 into 2, that is 6 into 2, that is 12. So here left side is 12 oxygen. So here also lead is 2, nitrogen is 4. Okay, what about oxygen? Oxygen is 4 2s are 8, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12. So this is both are balanced. Oxygen is balanced one. Once again I will explain. 2 lead, here also 2 lead. What about nitrogen? 2 into 2, that is 4 nitrogen. Here also 4 nitrogen. What about oxygen? Oxygen is 6 into 2, that is 12 oxygen. Here also 2 plus 8, that is 10, 10 plus 2 12. So this is a balanced chemical equation. So I think activity 1.6 is completed. Next 1.6, what about 1.6? Here അതൊരു മഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ മഗ്ഗിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ വാട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വാട്ടറാണ് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാട്ടറിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത്, ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. ഇലക്ട്രോളിസിസ് മീൻസ് വി അപ്ലൈയിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, സോ ദ വാട്ടർ decomposes to form hydrogen and oxygen. We know that water contains hydrogen and oxygen because the chemical formula of water is H2O, right?
here graphite rods are connected because so this apply electricity apply ചെയ്യുന്ന വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ graphite rod connect ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So one of the graphite rod, that is the anode, and the other is cathode. We know that anode is a positive charge, cathode is a negative charge. Anode will be deposited which gases, അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ സ്വിച്ചും കണക്ട് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡികമ്പോസിഷൻ നടക്കുകയാണ്. അതായത് വാട്ടർ ഡികമ്പോസസ് ടു ഫോം ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ anode is a positive charge, so it deposited oxygen because the opposite charge will be attracted. Okay, anode is positive charge, oxygen is deposited anode, and what about cathode? Cathode is a negative charge. Here hydrogen is deposited cathode. Okay, this is a reaction is taken. So just we can write this reaction again namukku ezhudam because water, so we can write just I will write water is H2O. The chemical formula of water is H2O, that is decomposes to form hydrogen plus oxygen, right? Hydrogen plus oxygen. So here it's not balanced because here 2, it's 2, this is also 2. So here 4 hydrogen is there, here 4 hydrogen is there, oxygen is 2, oxygen is 2. This is a balanced chemical equation, right? So this is the electrolysis of water, right? Okay, next I think activity 1.7 is completed. Then activity 1.8. So activity 1.8 is a very simple activity. That is take 2 gram of silver chloride in a China dish. What is silver chloride? Silver chloride, silver is a chemical formula of silver. That is chemical formula of silver chloride is AgCl. Ag is a silver, right? Symbol of Ag. The silver is Ag. Okay. That is so what is the color of silver chloride? Actually this is a white color. Silver chloride is a white color. So if we add it into the presence of sunlight in the presence la adende aa silver chloride decompose ചെയ്തിട്ട് സിൽവറും ക്ലോറിൻ ആവും. That is a photolytic decomposition ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. Okay, just we can write this equation: silver chloride decomposes to form silver plus chlorine. So just silver chloride, what is the chemical formula of silver chloride? That is AgCl. Okay, right? Decomposes to form Ag plus Cl2, right? Cl2. So AgCl decompose ചെയ്തിട്ട് Agയും Cl2 ആവും. So AgCl, we know that AgCl AgCl is a solid state. What about the silver? Silver also solid state. That is, a color changes to grey. That is, a turns grey in sunlight, right? Chlorine is a gas state, right? So this is not a balance because silver, okay, but chlorine is not balanced. So we want to add the left side, that is a 2. Because 2 Ag, so that we want to add a 2. So silver is balanced, right? 2 Ag, Ag is 2, left and right Ag is 2, chlorine is 2, here also chlorine is matched. That is a balanced. So here left side reactant should be equal to right side. So here this is a photolytic reaction. That is a photolytic reaction, or we can presence of sunlight. Okay, sunlight presence, it decomposes. So this is a chemical reactions. What about the photolytic reactions? Okay, I think activity 1.8 is clear. The next